Si tienes una moneda de un centavo de 1958 con la de Denver, podrías estar sosteniendo en tus manos algo que vale más de $10,000. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las personas la gastan sin darse cuenta. Si, esa pequeña moneda que probablemente guardas en tu cajón podría ser un verdadero tesoro escondido. En los próximos minutos, te voy a mostrar cómo identificar si tu moneda es una de esas raras joyas, los errores y detalles que aumentan su valor y lo más importante, cómo revisarlo a ti mismo sin arruinar su precio. Al final del video, revelar el detalle exacto que es que esta moneda sea verdaderamente única y valiosa, así que cuidate hasta el final, antes de entrar en details, pongamos un poco de contexto. El centavo de 1958 D.O. Wheat Penny fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, y forma parte de la última década de las clásicas monedas de trigo que se produjeron entre 1909 y 1958. Su inverso muestra el retrato de Abraham Lincoln. Y el reverso, con las dos espigas de trigo, es el que le da el nombre de wheat penny. Aunque muchos coleccionistas buscan centavos de esa época, no todos saben que ciertas monedas de 1958 tienen errores de acuñación o detalles tan pequeños que hacen que su valor se pierda la razón por la que algunas de estas monedas alcanzan valores altísimos y es principalmente por errores de acuñación, rareza de mint mark y conditions casi perfectas. Por ejemplo, si tu moneda tiene un desplazamiento del grabado, un doble contorno o un desgaste mínimo, podrías estar frente a un ejemplar extremadamente raro. Una moneda sin marcas de desgaste, con un brillo original puede alcanzar precios sorprendentes en subastas. De hecho, en colecciones privadas y subastas especializadas, estas monedas han llegado a venderse por $10,000 o más, dependiendo de su estado y de los errores que posea. Ahora, aquí viene la primera curiosidad que muchos coleccionistas pasan por alto. La ubicación exacta de la de Denver puede hacer toda la diferencia. Si notas que está más cerca o más lejos de ciertas líneas del desecho, eso puede indicar un error de acuñación conocido como off-center die. Estas pequeñas irregularidades son las que los coleccionistas buscan con lupa. Y aquí viene un consejo crucial: no limpies tu moneda pensando que aumentará su valor. Limpiarla puede destruir su patina natural y reducir drásticamente su precio. Mid-roll 1. Curiosidad. La próxima característica que voy a mostrar puede hacer que tu centavo de 1958 valga en más. Y la mayoría de los coleccionistas enseguida la notan. Otra razón por la que estas monedas son tan codiciadas es la combinación del año con la Casa de Moneda. La Casa de Moneda de Denver produjo menos monedas en ciertos ecos que otras casas, y el 1958 no fue la excepción. Combinado con una condición casi perfecta, esto convierte a algunas piezas en verdaderos tesoros de colección. Por ejemplo, mientras un centavo con de 1958 de circulado puede valer apenas unos pocos dólares, un ejemplar sin circular y con pequeños errores puede superar fácilmente los $10,000. Entonces, ¿cómo puedes revisar tu moneda en casa y saber si tienes una de estas joyas? Primero, usa una lupa de 10x o más para examinar la acuñación, los bordes y el mint mark. Observa si hay diferencias en las líneas del trigo o en la inscripción Liberty y el ano. Muchos coleccionistas profesionales también buscan diferencias microscópicas en el brillo de la moneda. Una buena práctica es comparar tu pieza con imágenes de monedas certificadas de alta calidad. Esto te dará una idea aproximada de su estado de curiosidad. Si crees que este era el secreto más grande, espera que te muestre el error que puede multiplicar su valor por días.
Otro error comunes confunder falsificaciones con monedas originales. Hoy en día, algunas reproducciones se venden como originales de alto valor. Para evitar esto, fíjate en el peso, el grosor y la patina natural de la moneda. Una moneda falsa puede parecer similar a simple vista, pero al examinarla bajo las y con lupa, notarás diferencias en los detalles más finos, como las líneas del trigo o la textura del anverso. Además, muchos coleccionistas cometen el error de almacenar sus monedas de forma inapropiada. Guardarlas en lugares húmedos o exponerlas a químicos puede dañar irreversiblemente su superficie. La recomendación profesional es mantenerlas en cápsulas protectoras o álbumes de calidad para monedas, donde pueden conservar su brillo y condition original. Mid-roll 3, curiosidad, y ahora el detalle más valioso. El que puede convertir tu moneda en una pieza de $10,000. Presta atención porque esto es lo que muchos coleccionistas pasan por alto. El detalle. Claves el double die adverse o doble acuñación en el anverso. Esto significa que ciertas letras o números, especialmente la fecha o la palabra liberty, aparecen duplicadas o ligeramente desplazadas. Este tipo de error no solo es extremadamente raro, sino que aumenta exponencialmente el valor de la moneda. Una pieza con este error certificada por una compañía reconocida puede venderse en subastas privadas por decenas de miles de dólares. Para finalizar, recuerda que cada centavo de 1958 puede ser desvalioso de lo que imaginas, pero solo los que saben buscar los detalles raros lo descubren. Nunca gastes estas monedas sin antes revisarlas cuidadosamente. Y si encuentras un ejemplar con errores, busca la certificación profesional antes de considerar venderla. Estas monedas son un pedazo de historia y, en algunos casos, un verdadero tesoro. Rio. Si te gustó este video y quieres aprender sobre otras monedas que podrían estar escondiendo fortunas en tu bolsillo, asegúrate de ver nuestro próximo video. Nunca sabes que moneda olvidada puede convertirse en tu mejor hallazgo de colección. Este guión está optimizado para 12 to 15 minutos de video, con suficientes curiosidades y suspenso para mantener a los espectadores atentos. Y tiene 3 mid-rolls naturals que encajan con la narrativa de descubrimiento y valor. Ahora que conoces la importancia del ano, la casa de moneda y el famoso double die adverse, vamos a profundizar en otros detalles que pueden convertir tu centavo de 1958 en una verdadera joya de colección. Muchos coleccionistas novatos serían que solo el error de acuñación importa. Para hay pequeños detalles casi invisibles que hacen que esta moneda sea increíblemente rara. Por ejemplo, la forma en que se destacan los trazos del trigo en el reverso, la nitidez del contorno de Abraham Lincoln en el anverso, y hasta la posición exacta del número 8 del año 1958. Estas minucias son las que hacen que un centavo normal valga unos pocos dólares y que otro, aparentemente igual, pueda venderse por miles en subastas privadas. Un factor crítico que casi nadie considera es la variación en el color y el brillo de la moneda. Un centavo de cobre que haya permanecido guardado en su cápsula original o dentro de un álbum de colección sin circular tendrá un tono rojizo o cobrizo intenso, mientras que uno circulado pierde brillo y se vuelve marrón opaco. Curiosamente, algunas monedas con desgaste leve, pero con un error de acuñación, pueden ser más valiosas que un ejemplar perfecto sin errores. Por eso siempre debes examinar cada detalle, incluso si parece un centavo com. Mid-roll 1, curiosidad. Lo que muchos coleccionistas pasan por alto es que un pequeño grascuco o marca en la moneda puede restar o sumar miles de dólares. Y voy a mostrar exactamente que buscar.
Otro aspecto que aumenta el valor de estas monedas es la rareza de la Casa de Moneda de Denver en 1958, aunque Denver produjo millones de centavos y ano solo un pequeño porcentaje se mantuvo en condiciones casi perfectas hasta hoy. Esto significa que si tu moneda no ha sido manipulada, limpiada o circulada, podría ser uno de esos ejemplares pristinos que los coleccionistas buscan desesperadamente. De hecho, coleccionistas profesionales revisan incluso el grosor y la uniformidad de la moneda, porque cualquier irregularidad puede indicar un error valioso de fabricación. Habemos un momento de errores específicos de acuñación que puedes encontrar. Algunos centavos de 1958 presentan doble contorno en las letras o narrows, mientras que otros muestran estrellas deslinidas o zonas con exceso de metal. Estas imperfecciones no son defectos. Al contrario, son lo que hace que la moneda sea más valiosa que su equivalente perfecto pero normal. Por ejemplo, un centavo con una doble acuñación visible en el D de Denver o en la fecha puede superar los $10,000 en subastas certificadas, mientras que un centavo contado la misma fecha vale solo unos pocos dólares. Mid-roll 2, curiosidad. Y la siguiente característica que pocos coleccionistas notan. Puede hacer que tu moneda valga el doble o incluso el triple de lo que imaginas. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo revisar tu moneda sin arruinarla? Primero, nunca uses químicos en obras pulidores caseros. Esto destruye la patina y reduce drásticamente su valor. Lo ideal es examinarla con una lupa potente, preferiblemente de 10x a 20x. Observa con detalle el anverso, el reverso, los bordes y la posición de la D de Denver. Compara cada detalle con imágenes de monedas certificadas en línea. Incluso, la inclinación de la espiga de trigo más cercana al borde puede ser un indicador de rareza. Otro error común es confundir un centavo circulado con uno falso. Las monedas falsas a veces se producen para coleccionistas inexpertos y pueden tener un brillo artificial o un peso ligeramente diferente. Para verificar puedes colocar la moneda sobre una balanza de precisión y medir su grosor. Un centavo auténtico de 1958 D pesa aproximadamente 3.11 gramos y tiene un diámetro de 19.05 milímetros. Cualquier desviación notable podría indicar que no es auténtica. Ahora voy a contar un truco que los coleccionistas profesionales usan para detectar errores raros y que podría aumentar el valor de tu moneda de manera exponencial. Este truco consiste en revisar la simetría del relieve. Observa cómo las letras y los números sobresalen del fondo de la moneda. Un centavo con doble acuñación o líneas ligeramente desplazadas tiene un relieve más profundo o irregular en ciertas áreas. Incluso una ligera curvatura en la B de Lincoln puede ser suficiente para que la moneda alcance un valor mucho mayor en subastas. Esto es algo que la mayoría de los coleccionistas novatos pasa por alto, pero que los expertos vigilan cuidadosamente, y no olvidemos la historia detrás de estas monedas. Los centavos de 1958 fueron acuñados en la última etapa de las monedas de trigo, lo que los convirtió en un cierre simbólico de una era de monedas clásicas estadounidenses. La combinación de historia, rareza y errores de acuñación es lo que hace que coleccionistas paguen precios tan elevados. Incluso hoy, más de 60 después de su producción. Para finalizar esta sección, recuerda que cada centavo que encuentres podría estar ocultando un error raro o un valor sorprendente. Antes de gastar o regalar tu centavo de 1958D, tomate unos minutos para examinarlo cuidadosamente. Un pequeño error,
en la acuñación puede convertir una moneda aparentemente común en tesoro de colección que vale miles de dólares. Mid-roll final, curiosidad. Why acuñación la parte más importante? El detalle que la mayoría de los coleccionistas ignora, pero que podría ser la diferencia entre un centavo de $1 y uno de $10,000. El secreto final es observar el doble contorno en las letras y el número de la fecha. Esta doble acuñación es extremadamente rara y solo aparece en unas pocas monedas de 1958. Las piezas certificadas con este error se venden en subastas privadas por sumas sorprendentes, y en contra una en tu colección podría cambiar tu perspectiva. Sobre las monedas que tenías olvidadas en tu caja en dad hace que, si tienes un centavo de 1958 no lo gastes, revisa cada detalle con lupa, busca posibles errores de acuñación y, si es necesario, consultarlo con un experto para certificarlo. Nunca subestimes el valor de un centavo que parece común. La historia y los errores pueden convertirlo en un tesoro inesperadio. Si te gustó este video, y quieres descubrir más monedas escondidas que podrían valer miles, no te pierdas nuestro próximo video. Cada moneda antigua puede esconder secretos que solo los coleccionistas más atentos conocen. Ahora que ya conoces los errores de acuñación, el brillo, el mint mark y la importancia de la condición, es momento de hablar de lo que realmente pone estas monedas en la liga de los $10,000. Y más las subastas y los valores reales en el mercado. Por ejemplo, en subastas especializadas en monedas raras de Estados Unidos, hemos visto centavos de 1958 en condition MS65 o superior con doble acuñación. Vendors por más de $12,000, incluso monedas con un pecago de escasez pero con errores. Únicos han llegado a superar los $8,000 en ventas privadas. Y eso solo confirma que el valor de estas piezas no depende únicamente de la edad, sino de los detalles microscópicos que los coleccionistas buscan con lupa da una lección importante. Es que no todas las monedas se venden igual. Algunas se quedan en manos de coleccionistas privados, mientras que otras pasan por subastas en línea, subastas privadas cerradas, y casas de coleccionistas de élite. Cada plataforma tiene sus propios estándares de autenticación y AGEs. Donde entra la certificación profesional. Compañías como PCGS o NGC revisan cada moneda, verifican el error, la condición y la autenticidad, y le asignan un grado oficial. Tener una moneda certificada aumenta dramáticamente su valor y confianza para compradores SCRIOs. Mid-roll 1. Curiosidad. La mayoría de coleccionistas novatos pierden miles porque no certifican sus monedas. ¿Y no quieres que eso te pase, verdad? Otro detalle fascinante es que los errores más valiosos no siempre son obvios a simple vista. Algunos centavos de 1958 demuestran un leve doble contorno en la fecha o en Liberty, que solo puede apreciarse con lupa de alta potencia. O comparación lado a lado con una moneda certificada. Muchos coleccionistas inexpertos pasan por alto este detalle y es precisamente lo que eleva el precio de la moneda. Incluso un centavo con una D ligeramente desplazada puede atraer a coleccionistas y alcanzar precios mucho más altos que un centavo común en perfecto estadio. Si quieres verificar tu moneda en casa, sig estos pasos. Primero, asegúrate de tener una lupa de 10x o 20x y buena iluminación. Segundo, observa el contorno de las letras y números. Busca irregularidades, doble contorno o desplazamiento. Tercero, revisa el brillo y la patina de la moneda. Un tono rojizo original indica que nunca fue limpiada, lo cual es clave para su valor. Y finalmente, si encuentras un posible error, no la limpies bajo ninguna circunstancia y considera
enviarla a una compañía certificadora antes de cualquier venta o evaluación formal, mid-roll 2, curiosidad, aquavin un consejo. Secreto que los coleccionistas profesionales usan para encontrar monedas raras en sus propios hogares. Y probablemente tengas más de una guardada sin saberlo. Es consejo es simple, revisa todas estas monedas de 1958d, incluso las que crees que son comunes. Muchos tesoros se encuentran en monedas olvidadas dentro de cajas, álbumes antiguos, o incluso en monedas que quedaron en bolsillos. La diferencia de valor entre un centavo común y uno con era de acuñación puede ser de miles de dólares. Por eso es fundamental tener paciencia y revisar cada detalle cuidadosamente, mid-roll 3, curiosidad final. Y ahora, el momento que estabas esperando, el error exacto que puede convertir en centavo común de 1958d, en un tesoro de $10,000. Oh, mas, es error es el double die obverse combinado con una condición pristina. Una moneda que tenga doble contorno en la fecha o en la palabra liberty, con el brillo original intacto, puede venderse en subastas por sumas sorprendentes. Incluso coleccionistas que solo buscan piezas únicas prestan atención a estos centavos, y el mercado se vuelve muy competitivo. Encontrar una moneda así en tu colección puede ser la diferencia entre tener un centavo común y una verdadera joya monetaria que haga historia en tu colección. Finalmente, quiero darte con una advertencia y un consejo profesional. Nunca gastes un centavo de 1958d sin antes revisarlo cuidadosamente. Cada centavo puede ser más valioso de lo que parece. Mantén tus monedas en cápsulas protectoras o álbumes de calidad. Verifica posibles errores de acuñación y si es necesario, obtén la certificación profesional. Esto no solo preserva su valor, sino que también te protege de falsificaciones y errores comunes que podrían costar miles de dólares. Si aprendiste algo nuevo hoy y quieres descubrir más monedas que podrían valer mucho más de lo que imaginas, asegúrate de ver nuestro próximo video. Nunca sabes que pieza olvidada en tu cajón puede convertirse en tu mayor hallazgo y en un tesoro que podría cambiar tu colección para siempre.